ya kutere inada agogo na be fonten ta kase no so a na DLFM online.com afie kase bono anam DLFM yen app no ene bio tinin app no so wodi ane so be Google Play anase App Store wo download wi na wa search DLFM 106.9 kase bonam so a wo benya bi na watie edi amayen afie nsie Facebook no eye adwuma YouTube and TikTok ni inada DLFM 106.9 kese bo ebe no ehomfoni any videos agudo nyina nam so a ubenya bi ne wahwe ede amayen awiai ensam titira ebedi kasebo mu akotiri bi enesem Ghana manpenin John Dramani Mahama edensem atodwe kiremsem ode eye cashew development board ede ba beboa sebe ye beboa na omatuma sisi mfidi nyuma anase factory ewo bono manten na boa na adehye a wanom edua cashew no emfaso aba na oman Ghana so ya membo no etumako yanim ewo sikafam Omampani John Dramani Mahama edin sama betudwa HM ya de enche ombelanche Ghana Labor Export Program no bebu emebuna ewo manyimu na Ghana fo bekaya ebetodwa na nsem se oman Ghana photo samfo dada make say no oni akonwa so bio Ken Ofoliata ena nkra betodwa kiremu sem na nse betodwa pepepepre ya se ne OSP kisi ajaben kire ni se papai wedi Ghana sika wa bo man dwurum afane saso oman Ghana sika bia hwere kwante no anka omra na mra ni senti o declare wanted na nkene na ese Ofoliata be pie mo Ghana na nso nkra free je se Ofoliata ne lawyer se ba ekiremu a pepe ne hododo no ne honto ne nti ene so no enya de betumi aba na asemwe no sek kise ajaben betumi de wanted bio anase oni kan na mre ene nkrabia ene beche de mu kiremu ebesuma wiei Chamber of Oil Marketing Companies for the summer betudwa HM say fiti ya ohomo bobusu media fango bo eso betekra na kopie mu ewo new dwaben south nso a one match bedwane eyo nimnyamfo honabo Emmanuel Asare ede ade srede atoga na mebura nim sem wombo modern na wanom nyira mo pa sei nkutabo be yadwuma efiri sem yempirefo Agyei Sikapa yempuntudwuma yente ho hwenti mbebufo mu ni ani sika hodo a empirefo didi achi na mwe na nkutabo mapa enya adwuma wo manyim Doma hene sama tudwa HM se ombo modern ahwese hye bia omo hyehyɛ de afa wuntumi case ni ho no ebetimi akoye ensama no pi na ka ho na ede ba beso me se agye me nsam kasebo ewo DLFM 106.9 ye ka osangopo ya adoma dwumbus ma yawura mu ne da taso aduonu baako emfempi mienu ene aduonu enu me 21st June 2025 ebesi memenda enumre no nsia agba ho simeduasa ebetena se ewo DLFM yanim ha ne mu ya ne de dwuma sinuku bi de da so Lumba Fest na ya kasa Lumba Fest a ene ya papa Charles Kojofusu ne nyimto mu no wanya finhia na maako aduasanum 35 years nti ya tena se na hye ho fa bodwadata ne anononum bi ya giani amanyom to ayi adwuma ma ban so asu a enya sim kuma DLFM yanim ha ne sent yangopo ya adoma brane ye nyina yemfa da kase we ne yehya ho fa kase na yemfa nka ya papa emfinhia maako aduasanum a wabona ho maden atonnwom wagidi o wiase afa na nyina no yehya ho fa emfa ma na nim se yangopo ya adoma on the year 29 September ya papa na woda na bekoso Daddy Lumba ebenya finhia na maako aduasia ba konti eno se beka ho nsem e de akire wonte ye ka ebomaden e de to ankrankra nyina nim enyuma kwa hude nyina nim se bomaden beso yasna eye Lumba fadwumadie no ye meso mosompa prevoa ka se mi de sabe wo ye obi a wadamfo pa ene aboa tese ne kwaku akotokro enka soro da bomaden ne beso yasna na dwumadie no enhye so prevoa ahomatrufo so 059 0598 966736 0598 966736 and 0579 284 181 0579 284 181 Me kan Lumba supa e de ama obi biara oye ye aifra na bedin to no pensuo e de asom na hoho de na Lumba supa ana ye nsupa pa wo se ode som hoho esan sa ye de afan fidie mu aso ne sokroje ye e de manipedua no na mpenifo epehyenkani onim tricycle ene kiatwi ntu ye hyenkani abetimi afre mpenifo e wo 0555 274 575 ana 0577 475 343 sanso ana opie modan so mane ne important ma madam abanyame che eye so distributor wo hono ma okwa obetimi anya Lumba supani bi etimi atowo adjacent Lumba sport ya pie to sle hono ma frɛ madam abanyame che e wo 0557 349 401 0557 349
401 upiemu ewo Franco Sport ewo Shimbe honoma Mama Vic ewo ho ubetimi enya Lumba supani bi etimi ato from Mama Vic ewo 0500 680 783 0500 680 783. We are na ye kanfo DL College Association wanom eyenkebom kuwa watai yem papa dade Lumba dwumadie nyinachi se efa na nyomoto na afen nso no radio station de adaso DLFM 106.9 dwumadie nyinachi ntekue no ebi wa manone na ebi nso o manganam na mperifo pese ombo modern teto makobam ne ku no etumetase Ghana afana nyina nte no omo proma bie de ato no se tayam memuda hopa bebewura mu bi opese ojime nkyiremu afre mperifo ahomaturufo iso 0538865393 0538865393 wena dwuma ku aso yasense yentena se na yemfa Agyei Sikapa no emeso mawiei akenkanfo yasenkonwa yehwene tia senten beso mo no edi amagye so ye takwade kodwokrom twabewude hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mpene mene Adwoa Agyei Sikapa. Yeda ye ho yeba yade kasebo no enkyire mankasa beto aso edi asomo. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumilike ne hia yen ewo Facebook no so a ne DLFM 106.9 na yemfa kasebo no emu nkyire mu nyina da emfa ensomom yen hia kasebo na se emfamfiri Ghana mampanin John Dramani Mahama ede smart dwa ekyiremsem wa hia ase etoto nema aboa na wode eye Cashew Development Board eno no eyeku a na se bedwaku a won ba betena se ahwe ehunu sem adehye mbomodin sikua edua eye cashew no wan mumpuntu no masetena betumi akonkan na cashew no so ne ma konkan pa ede makrafu mo man Ghana so yenya sikapewa ede afiri mu Ghana mampani kasa mu ode tudwa e wobono mantan no kyerem sem opese oboa na one eye nwumaku awodo mka biewom ekabom no mkokofa eye factory beboa na kyese ne o man Ghana adehye mbomodin esikua eye cashew dwumadie no omoso botom betima defi se ho behia se betima danda cashew dwumadie omudie mu na ma konkan ye pam Ghana mampani said to dwa e man thank you to dwumadie konkan and say to dwa e wobono mantem ne kasa mu no wakyerem sem ekwefam do cashew no edum pempenso obi a enam se wonim ni eye factory beboa na danda ne mamu na sika no emu eye dunti edu ba bi mpa e ha dwenye pam Ghana mampani kyerem a edu ba bi mpa ekwafo no tumi dua cashew no kwate a na atofo mpo eho aye denti opese obo no homade na kofa eye Cashew Development Board edeba na wono motena se enhyepa edifa eye akuafo momade dua cashew no da tuya wo so manya sika de go botum Ghana mampani kyerem se board no ba betumi atena se abo enhyepa mama kofa factories ahodo a wantum be dandane eye cashew dwumafo dwumade amutie nim no momade de fa fidie mu ama sika ahodo a cashew anasa akuafo momade dua cashew na mope no wo monsa atumi asoma Ghana nso sika atumi abo botum Ghana mampani John Dramani Mahama edin sei etudwa. The Bono region in Ghana's cashew heartland. Cashew is not just a crop, it is a livelihood for many of our people. For many families, it puts food on the table, it sends children to school, and it fuels our rural economy. Yet, the industry has long lacked a structured policy framework to develop and grow the cashew industry. And that is why our government will still go ahead to establish the long-awaited Cashew Development Board. This board will oversee pricing, regulation, market access, processing, and research in order to give our farmers the break that they deserve. In addition, we are partnering with the private sector to build a cashew processing factory right here in Bono. By processing our cashew locally, we can create jobs and add value and keep more of the wealth within our region. And so this is part of our broader agenda to industrialize agriculture and strengthen local economies. Ne kwa kura mo no ena Ghana mampanin John Dramani Mahama ne kasa mu ena wo kyire mu am afu we nso twede ampo yankopon waya de pa wa fafie na Ghana kokofue yemawa mo yeboma baso power dwumaden soronko a mobom no kyire mu a afu we koko eye producer price no
Embe de pasa no manama koko bo be kwasoro papa ma Ghana kuafo no atadwufo wa mato dene Ghana man pani chire mu anyakopo ya doma afi mu eye osana bosome agas bosome ni mu no wono betimi abie koko no ano ema kuafo botuma ya de pa Ghana man pani chire msem enkita ho pani po no chief executive officer eda Ghana koko boda no na twetwe nkomo chire msem omaya hobo amapa afu Ghana koko mbe de pasa kuafo no bobotom be ya devices koko ne bo be kwasoro ye pa Ghana man pani chiri me free na ko nam se kokko mbe de nti wo ye Ghana ne bo mani se kokko mbe ko dua bi na nche bia kokko akuafo atadwofo wa afi mo bete de ne. And a way to revamp the collapsed cocoa sector. Incentives will be provided to our hard-working farmers to increase cocoa production. We aim to add 200,000 hectares of cocoa to Ghana's output in order to increase income of our farmers. And to cocoa farmers, the Cocoa Board Chief Executive has informed me that in August they will announce the new cocoa producer price. And I can assure you the price is going to be a very, very, very good price. So those of you who don't have cocoa farms, go and start looking for land and start planting cocoa. Any awoti ye Ghana man penny John Dramani Mahama. Yentwa kasiaboni se no mampeni John Dramani Mahama edin sama betuja HM se enchombe lanche ye Ghana Labor Export Program eno no ebesi unemployment eno wo man nim no anokwan kra esan se omo hwe se mebnu omo wo eye oman ni benya akwanya no atimi akoye adwuma ewa amanone eno soso no ebetimi aboa omne yade aban no eka omo nhyehyɛ ho se ne beyom bema eye international partnership soso no etimi aye adwuma ewa oman nim se ne beye mebnu no so betimi enya adwuma etimi aye na bro ne eyetimemfo kasa ewa hafo region eye memlinda kotonima abosom ne de toso ye aduasa baako ewa mfimpi mienu ne aduonunum e de fa ne thank you to ne ho no mapani echema eye ade a ya aban ene aman foforo no e kasa esan se wo so omuso no omutiminya eye international partnership esan se omuso wo eye labor shortages ni bi ana o kire ma ya de Ghana fo bebre na wo so omutiminya adwuma ye se ne be ya pressure wo man ni mu no eso ebetimi ate no kire ma dwumedie ye be fa sectors ahohoro na ate se eye agriculture construction healthcare ye hospitality and logistics na into adwuma ye fo bi te se electrician eye welders eye fitafo nurse fo caterers chefs eye ahyenkafo ene eye warehouse supervisors na betimi abomode etimi anya adwuma ye sane ebe ye omoso no be kire se eye skills omo no omutimi edidi dwuma no kire ma ya de one aman foforo bi crampo na assign contractor ombe deploy eye adwuma ye fo be 2000 ede akohodi nsem say edi tuja. We'll soon launch a Ghana labor export program. There are labor shortages in many countries across the world. We are negotiating with several of those countries to export some of our professionals to work on fixed-term contracts abroad. This will include agricultural workers, construction workers, electricians, welders, mechanics, health workers, chefs and caterers, drivers, machine operators, warehouse supervisors, among others. A contract has already been signed with one country for the export of 2,000 temporary workers. Young qualified people will be selected fairly from all the 16 regions of our country, including Ahafo. Enwechi no mampeni John Dramani Mahama edi tujasa ya di obesi regional hospital abefo de pa edi ama Ahafo region sane ebe yo so apomuden ho nsam ebetimi akosuye ewo man mu. 2024 manifesto and again in the 2025 budget, one of our cardinal priorities is universalizing healthcare through the Mahama Cares program. Our comprehensive healthcare reform program that will take care of non-communicable diseases. As part of this, I'm pleased to announce that plans are far advanced for the construction of a modern Ahafo Regional Hospital. As we promised in our manifesto, we said all the 6 new regions will receive regional hospitals. Ahafo is going to receive a regional hospital. This facility will be a referral center with specialist services in maternal and child health, surgery, diagnostics, and emergency care. The new Ahafo Regional Hospital will make it not necessary for people to travel all the way to Kumasi to Komfo Anoche Teaching Hospital. I'm therefore respectfully calling on Nananom and stakeholders to facilitate the allocation of suitable land for this critical facility. We remain committed to expanding access to tertiary
education, DLFM especially in underserved 106.9. regions. And so in line with this, the NDC government will establish a university for the Ahafo region to provide world-class agricultural, natural resources, and health science education. We'll upgrade selected nursing and midwifery colleges across the region into degree awarding institutions. And we'll continue the distribution of buses to SHSs and health training institutions to support academic operations. So for the nursing training colleges that haven't got buses yet, don't worry, your buses will come. And the senior high schools too, the same. We're also completing the TVET Regional Directorate Office Complex in Kenyase, which will enhance technical education. Eniya uti Ghana man penny John Dramani Mahama. Yantu akasiabo no so ne yenyina mum. Ewo Ken Ofoli ataka china Ghana for bekaya. Aka ne foto samfo Ken Ofoli ata. Na one OSP kisi ejabe me wofa ase. Entokwa sore wo muntemu na nsem wo kurum hanu musi anya asem kuma kura se entokwa we ne de. Na ya be fonten tan so a na ha dwenye pam. Enti enamso Emma Ken Ofoli ata. OSP kisi ejabe edikran se why wanted. Ewo kurum a wa bechi ni biafa na bra. Na mo fane kwagina ma na mra ene ne nefri se o man Ghana. Afa ne nsaso mo men ya hwere sika ha dwenye pam. Ne no ena Ghana fo beka yam. Kisi ejabe ne batu dwa se anka na Adwoa Agyei Dwumbo menda toso emienu anka konfonat ba bia obia no omepiem organam no kwagina ma na mra enhwehwe ne nsemum. Na no ena nka betodwa ekiremu se mike se no OSP ekiremu am Ken Ofoli ata ne lawyers eden kata beka kire ne se papa ne ho da so adwodwo no enya de a ne ho ato ne ho dodo no pa ne senti a doctor fo akura ka kire ne senche bia obetuma akwakoye eye surgery anase operation te no se obeba Ghana mu ha pa se ne Adwoa Agyei ye ho mobos me de toso mienu de ene opoku mfa ne nku odwade a ne ho pa kranti we di alata mamwen enya de a wo ba kram na se beto dwa na Ghana fo bi se ei enti we na Ken Ofoli atai wan hwe akisi ajaben obesa declare no wanted bio anase we no onya ho hwe fi se make say na yade am Ken Ofoli atan so den se makwadan eye human right eye mpelifo meka say wom court ekiremu am sana montu akisi ajaben declare no wanted no ompa bio kra ohwe wan send declare no wanted evizo ne mbone wa ye o man ni sente no obetina so ba mo de anhwehwem de afa ne nsem ho a ofiti ya no ma declare no wanted se obi an kwache ne fa ne no chem se ba ne sa na ye mguase akese pa edema na se meke se no ensem na kopie mo court nti mo hwe ne mtengo pa ya adoma eye ho mabusuma yagura me mekire June 18th 2025 na nsem no mabotue mo court na ya hwe de cost de ba bontene ho bebia susan ede bodo ho no ebe fa na meke se no Ken Ofoli ata be pie mo Ghana he na nsem no wa kire mu a OSP kisi ajabe betumi na dinkita ho e be fonten tan so waya kado se ne nsem fa ni nyina fa be fonten tan so eye virtual no mbano ho ba ni dinkita ho no waya kado se be fonten tan so ne be dikudo mo padu me pie mo Ghana mu ha de ene oba opoku mfa ne ku odware a ne ho mpai Yantua kasiabo ne so na afiwe de yade afanga obo eso betie pesan sesisa hoden ewo sidi ni man no nam so ama Chamber of Oil Marketing Companies for the summer betuja mo first pricing window no mo de aba eye homo obobo so me ewo mfimpe mienu ni aduonunum no sese de yade afanga obo no eso betie papa no chirema ye petrol bo de se wo se ekọ 3.6% ekosi 7.8% per liter edi free aya ohun obobu sumi into no mu chema petrol board there was some mutimi ton no be 12 cedis 2 pesos so crown so no ebetimi assign atibio sanso ana diesel no e was ekọ fem be 4.2% edi kosi 7.8% per liter no so no e was some mutimi ton no 12 cedis 90 pesos no so no mutimi sha so ebetimi assign atibio sanso na akwa LPG so betimi aton no 15 Ghana cedis per year kilogram mu chirema oil marketing companies no to mutimi sha mu buoni ya ebetimi akwa 6.3% per year kilogram into Chamber of Oil Marketing Companies chirema afi we di fango bo no ekofamie papa pesan se sidi no ahoodin wom yantu akase bo se kopie mo ewa pie mantebo ho no monso de ensem ho pam na masibadwane adema adehia wonom ewo New Jaben South ewa pie mantemu right honorable Emmanuel Asare edensem de tudwa echirimu am yanka nkyere Ghana mebunu nyina se free neko wombo mmode ne yempenifu a mode de man Ghana no
egeto na omanga na sika ye adwuma ye ho to no wo ma de hwunu sɛ nkuntabo mapa atuma ye adwuma na bona Ghana yakoyanim ewo empuntu mu onimnyamfo Emmanuel Asare kase mu ene wo kyerɛ mu sɛ edum pempenso hu behia sɛ wom ka biewom ne mabu no nyina da etimeje omo na nso no ma hye eye omanga na akandifo na boa na nkuntabo eye adwuma fi so omanga na yatimu no enipa tuato na mpenifo tumeje to ade a eba ne sɛ nkuntabo de du ba bia na ho nsɛm akwai sɛ besra okyirima eba ne sɛ a enkonka omanga na so yenkoyanim ewo mpuntu mu na onimnyamfo Emmanuel Asare kase mu no wo kyerɛ mu sɛ omanga na daache ennim mpuntu onya agye meburu so nte hu benya pa sɛ mpenifo bɛyɛ nhyehyɛ pa na boa na Ghana meburu so yatimi akoyanim ewo empuntum wasaka sɛ kyerɛ mu sɛ emebu ne akandifo titiri Ghana mpenifo na moe na omanga na mebu ne ye die entumi nkonkan titiru efa nwuma bia nanse yekoso no ene ye wonu red sa nu bone mebu no no mpenifo nhyɛ efa nhyɛ pa fa ngwa kwam ne mona sa ne mana yekoso no etimi eso ntumi nte ne mona mebu no da akyɛn so entumi nkonkan ɔde sɛ de tudwa ewa mra eye fifth setting e de ma wonom na afin so ye mo first session e de fa parliamentary business dwumadi a etodwa e wo kofodua esensen ho e wana no frade etwa yi na de nsem sei ode tudwa ma oje mre ene ye nsem training konti kofi otwetwen komo nsem sei ene ode to edwa to achieve is to bridge the gap between the youth and the stakeholders. But it has been years now that we the youth find it very difficult to present our issue or our challenges to the various stakeholders. So that is the main purpose of the youth parliament, to bridge up the gap between the youth and the stakeholders. But I think that with this it was something that we have been vying for or wishing to have for some time now. Even though this is not our first session or sitting, this is the fifth sitting that we are having the first session. And we wanted to bridge the gap by reaching out to the stakeholders to hold them accountable, to also make sure that they render an account to we the youth as what they use some of the revenue, how we can easily access those various resources, and how the health directories can also control the abuse of drugs, the abuse of tramadol 225 in the municipalities. And I think with this and their feedback and clarification, I think we the youth parliamentarians are okay with the feedback given to us. Enwachi ena onimnyamfo Emmanuel Asare kasa yemum ena wasan chimto dwumado mudie no eye senior high schools eye adisuafo dodo na every new Dwaben South mensin bepie mu ho no mu a dwumade ni konkan ye pa besua ade a ekwan woda masebe dwafo tenase ede omdwuma ne nyina bia ekonkan ye pa na okiremu a esukufo na nigi papa every sem omra mbe hu okwan masebe dwafo fa so dinsa wo so omdwumade mu no mu se ekonkan ye pam sanso na empenifo do mudi dwuma edi free omanga na pomuden essence mechira Ghana Health Service ebepie mu wase ana afinso youth employment agency empenifo kopie mu dwuma ne ase ko kyerɛkyerɛ adusuafo na nyoma konkan ye pan and ono ne nyamfo right honorable speaker Emmanuel Asare kase no de afutuo de amadusuafo ne se wo modern say wo be hye mawofo na nimunyam efrisa wofo no bɔ mo ho ka ye pan de senti we are the same now ko school no wansua de mo modern bo ankwan ka bedu baabi na sa wofo no modern bo mo bɔ ne sabe na kwakwaye hwebɔde asama emo akram sanso na waka se kyerɛ mu sem masebe dwane betua bɔ ho modern abɔ mebu no empuntu akonkan ye pan de senti o kyerɛ mu a emewun twa mo ho fanfi no modern ho na eba ne sai mo mo daakye entimi enkonkan de sem sei editor for enim. Parliament formation, you need to have youth parliament in every sector. You have youth parliament in the tertiary institution, youth parliament in the basic institution, youth parliament in the senior high school, the youth parliament at the national level, regional level, and the district level. This is the district level that contains all the other youth parliamentarians. So we bring them along, which means they are part of us already. That is why we invited them to come also share their views, learn and then contribute to whatever we were discussing. I encourage the youth to take their studies serious, to listen to their parents, and not only their parents, but the elderly people in the community. By abiding by this simple rules and regulations, it will help me, it will help them to develop our nation as a country. The drug is no good. You can attest to it that across board, everybody is talking about tramadol 225. And the DLFM 106.9. You know the negative impact we've been having on most of these things. You see someone walking while asleep, you see someone sitting while asleep, and we, the youth parliamentarians, don't think that this is an appropriate thing. That is why we bring it on board, discuss and deliberate so that the health directives or the people in charge can advise us on how best we can regulate it and also use it to build the community. Yes, we the youth are the future of tomorrow. Without the youth, there is no Ghana. Eni awuti ekopie mo ekofodua odo ene new Dwaben South wana mlase betwane ne den edi onimnyamfo Emmanuel Asare ena wote ne nkan
na ne kwakura mo no na Felix emefa mensa ono eye nice and have so community mental health specialist kasa ye kirem se wo hwe nubone ahoda mebu no nom na titu ne nyina danfo so no yemfo ma abatan ayawofo no efrise wo ba pia ese ho ba report ya wo ba no eko o kirem se wo gatos ahodo atwa Ghana mu nyina ahia na enipa ahodo atwa ahia mo num nubone wisie fre mo hwenu pia obi gina wana mo sa na wada o kirem ne nyina dan ntia awofo no mu hu ana o kirem na so sa awofo no be gina mo na so no ma boa na mo do mani edi dwumadi ahodo mo mani edi na chefi se awofo na mo asade ba mo de mani do mo na che be boa menubone ahodo atiete se o memu no eso etumi atode nsem sei etudwa ya ye ka ho asema ye health workers ye timi ko ene ye nuanu a omofa nduro yi ye den ekokasa na ne edi wo mu ni se omo ni na omo fifie omo hyase fifie kakra na emme omo hu se eduro ne fa ni se na agye omo nsema na abo omo so na e wo se omo pie na omo ko baabi den ekonya hye no mo no madu nti ye besra awofo no mo se ye ma ye ni anya den enda enye se ye ne ye mbofra no mutifie ye ne omo nyankita ho bia ye ne omo nkasa ti ye hu se ntita esakraye bia ba o mabra bo mu a ye ntwem ben wo ye bi so se den na ye den ha wo na ye mboa ti ye nuanu ma o mefifie edi geto ana se epebe DLFM 106.9 ti ye den akasa awofo ye nyamre ma nkola phone no ewo mu se ye betimi ahye so kakra so se awofo ne mma ewo fie nti obia ni chefo so obia ye ne de eya ye nyamre ti yankasa ye benya nkasa ho ene ye ho ye nya family time ye hye ne ekoso nkola na brabo na ye so ye nka ne ye ha ye asawofo che nkola no ti ye be ya nti ase beba no mo anamo pa o mo befa medamo ase eni a wotie obi ekopie mu okofuru ne mpotema new Durban South no ono ye nice and osanso ye community mental health specialist ne den Felix emifa mensa na mane boyi ye nsem twere ni kontehine kofi obo ene difiri apie mantemu ebesom yen Yanto akase bone so na domahi ono aso ana president at the Mabno Regional House of Chiefs ayo Sergeant for Dr. Adwoa Agyei a otosumienu eden saba betudwa echemu se ye nhyehyeye omoye ede afa nhyehyemu a enofa eye Ashanti Regional Chairman ede ma MPP amanyoko na ye Bernard Enchibosi akwa dodo na efe no chairman wuntumi no omommaden ase bibia ebetimi akosuye esan se no chairman wuntumi omoye nhyehyemu ede afa eye boni a odi ye omo chairman fraud eka ho asese no wagbo oman ne kaye papa no din semu etudwa wa bro mampani John Dramani Mahama eba ni thank you to ewe yabno mantanim ana Sergeant for Dr. Agyei otosumienu edi tudwa na ochemu se omommaden anomo hwesa atentene ni ebetimi akoso na emom emomo nhwe nanim enkase nipa idiot se ntino enya ade a yebetimi aya ne bone etimi abro so sa na ochema eye Ghana mu ha no de obi a enso nsen amra no omommaden aso mbema amra no etimi aya adwuma ewe ye chema wuntumi so sanso ana di tudwa na ochema ye minority leader Alexander Afenyomakin eye ye okoye wo eye ewo Iyoko eye headquarters no chema enya ade ana eye papa ewura minority leader eye lawyer kese ba ko Afenyomakin honorable emra ba ko Iyoko na ba ko wa beniano na muse bia na otino no really because I play in Cassia, minority leader. You don't know the business I can go now. That all the so called this and so on my suit. My memory, I'm telling you, I'm got Naso, who said that you ya uti ye ayo Sergeant for Dr. Adwoa Agyei otosumienu ono ana ye domahin sanso ana ye president at the Mabno Regional House of Chiefs yanto akase bonzo yanko piemo ewo bone mpotemu biewa make say no adifuafo beboro beye ahasam 300 omo ye fa na ye student omo free Islamic schools ahodo a ewo techiman mensenem omo nyinada atumi agyenkyekere ntete ahodo e de fa omo daache se beboa na mofra no entumi nkopro mo nkonko ware ntentem ena afen so se kobezo mbu omo nsa honidi hu sensem no mapom den ebetimi akọ enkane pam na djumedi mpinifo hye ni nyada na mo hye e the fireword eye menstrual hygiene day
won fempem mienu ne ade nunu mu se beboa pa na mofra no won madusua be kon kane na se mofra no bu o monsa enko fansunsanso bone o monsa buachi emanyare wahodo bi entumi emma mofra no abrabo mum na dwumadi o mo hyehyɛ no eye CEO Edema eye Ellen White Sustainable Foundation bo modern hyehyɛ dwumadi e kon kane ye pa e kyeremu a edum pempenso na Ghana mofra no akoye nsɛmpi na abofo bi bu ni nsɛmpo a gye be ma gya na tompam atimi akwakoto kyese ne pad de ama no ente sana ho aye nsɛmpi efizedu ba bi abatan no wo musikasem enkon kane bensu no obi atima dada ba ya na wahye ne yensan be hu anu so anya hwe kura wo ne na anyamde ne wo bedi ni sam babade na ware no na wade enkon kan wo kyeremu a edu pempen so se ya na tietia mofa no fa ho die nsu sa na montuo na ekoso no ese etumi etwa menua ba Erin ono na ye coordinator Ellen White poku kyeremu a sa na montuo ekoso a emofra na edu pempen so a womunse buachi omahu siesie ntini pebe omodern exploitation etimi no omoda ehye omunyensen nya de pa efiso omana mwa na Ghana mampeni hye pa wahye se opese oboa no checheche ne ni mahodo amafo ne bu omuso besiesie mo ho no enkon kan na mwa na Ghana dusua for titru ene maya no omapomuden enkon kan ma omaboden ebu omunsa odin semsei edetudwa. We have recorded few child marriage cases, and when you come to Techiman, one of our focus is to advocate against child marriage. We want to have all our girls in school. We don't want to lose any of our girl child due to child marriage. And so today being World Menstrual Hygiene Day, as part of the celebration, we have brought our girls together, one, to make them feel belonging, to make them feel that we love and we care for them, to give them education on menstrual health and hygiene, and also to sensitize them on challenges or the consequences of child marriage. Any awoti ye ono oye get child coordinator ni den Eddie Ellen White opoku ena wote ne nkan na no atwajumani ne course na ni gize kese pia ni sem na ama santoa eye munifie nsikopie mo na ye Queen Mada Edema eye Hansia traditional area okopie mo kofa kesem so wakasa pene ni gise maba ena wo kire musem obi bu ne nsa du ba bia ha adwen ye pa no wankasa mpo na nsen asamba ko okopie so ne sa baya ba ko onyem ene obehu ane se ne Afropen bantido dem potemo no ma na ha adwen ye pam ena obi sa abofra ne se ba ne se ne abofra keto a ko school na oyefunu ahye mase ne okire mi so ebo onyema wonim de asi ni nyina ne sa krachi bi ka kire me se mmoma de amagi skefi se ne mabu mi nsa na me nika prempo a metumi akoto pad asese me wonti ena o kire me se ne ka pad ne yemfa nche kwanti no se de tebe onom beyo onom beda ena onom daye eya ni pad na okoto yempo wantimi mpo amfa nsese no efise ono ne daye pe na nyinsen epie mu akofa asempi dia ba o kire me se sa ne motuo na ekoso no emwanti omanga na nyina moden ne yammoa na get education ne nkon kan ye ncheche mofra no titru ne mahodo a mofra bu omso no besiesie mu no emmoa na afi so mpre wanye nsan ne mahodo a mpanifo nkokura otire hu fita na abai wa ketekete bema wanya mfinhye be ya aduanum adosia na wakende akompem atima sa ne motuo na nyenti Ghana mpanifo twon mfanfin odin semsei etudwa. Now the stereotype has been broken in terms of menstrual periods. Because years ago, I think our parents, our fathers were seeing menstruation as a taboo. But thank God now, we've all come to understand that it's a natural phenomenon. Therefore, proper care must be taken in terms of the girls when they are in their menstrual period. I once had a case at my end. A girl was pregnant. I asked why. She said she was not able to buy a sanitary pad. In the form of looking for an assistant, a guy decided to help, and by so doing, slept with the girl. She became pregnant. She bought a pad. She couldn't use it. So are we going to sit there, watch these things happen to our girls? No. We should help. That's why I initially said parents should help. Ani awuti ye no ne den ade nana ama asantoa monufie ono oye Queen Mada Edema Hansia traditional area no ewo Techiman ene ne mpatemu ne ne na wuti ye wie ye nyina we so ene yankenka madwen kire ne bi na yemfa ensomom we efri Kofi Parliament ene wo kire musem ehu hia pa sempre for ne jepa betumi agu akoma ne matimi akonkan ede mo man fi se o se aban mo ne ho moden pa normal bosia ne bofo emra na Ghana mebu no entiminya sika no momfa nwura adwadie mu meda se pa Kofi Parliament ehwen live edi free agona Bobby Kuma apa meda se pam
Master Pana Junior Kentampo medase wadwe nkyere ne de eye mom nanso amanyosam de agye kwaka na party headquarters mintimi nkan medase pim we nso efri piaga na wo kire mi se Ghana mampani koko price no bomode na tumu pa na Ghana fo no enye skamfango mboto medase we nso free Richard ahwe na wo kire mi se hwe live edi free eye betre station ho no ma na DJ Ghana man fide ne so DLFM manes wa bia mo ho no na Ghana fo nyina da ehwe kasebo no edi free medase pa Richard ahwe aka DJ Ghana man medase pa kasebo no ye di sini yabu no komu se nansa na no memfa woda kese pa memfa ma me wofa se visa ehu nya ye pa memfa ma na wanhwe a aseme besi kuroma na ebesi ne kuroi we ye happy birthday enko emfa ma Mary Adwoa Gansa na Mary Adwoa Gansa no wo watakwa bompie so na ne eye wa woda we eye wa woda enrada mpo ne eye wa woda enrada na ne wa woda ntia na happy birthday enko emfa ma Mary Adwoa Gansa ene wa woda ntia nkopon hira wo ye pa wo watakwa bompie so ne free wankasa wadamfo ne dinde abebroni o watakwa bompie so ene yese yemfa woda kase we emfa ma na mo se Mary Gansa emomu no ufiri eye bokoso bokoso ehon na ufiri Mary Adwoa Gansa ntene happy birthday enko emfa ma Mary Adwoa Gansa wo bokoso takwa bompie so efiri wankasa wadamfo ne dinde abebroni no se emfa woda kase we yemfa ma wo na happy birthday kesian so ekwama officer Emmanuel Fosu uwe Ghana National Fire Service we free waradan for Pilato media wo bekwai no say happy birthday kesie pa enkoma officer nyame ma wa hoɔden na bo adwuma kesie fa ma oman Ghana esan so oman yi mu de agya hyehye no sama amboa yen a ye hu baabi a ye befa ntinyakopɔn ma wa hoɔden pa no ma unyansa eni nimde se ne be ya betimi aye adwuma ne ye ede abo oman Ghana nti happy birthday kesie enkoma officer Emmanuel Ofosu Kasiabo no ye de asi emusemufo ne ye maze mebelantwe ne se mo ede ema yen bema tentenga mo enwi ne ahofadwa no the nations MC kofite de ekopie mo e wo Facebook rusuma Kasiabo no wonya humfoni ene videos ahodo nyina ehwe yem sanso na DJ Zigby eye technician on duty akenkafo ye se konwa besema wie no edi ameje so etakwade kodwekrom twebe wo de hikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahuteden ene ehunso mpone mene me wafa ase Adwoa Agyei Sikapa ye kwe na hwa na eba na Adwoa Silky akire mu hima enfifi mu hima radio mu ya santua ana afi enkeche hima Michael Jackson on na eba wo ani odi dwumade be na oba be DLFM one hwa na eba sexy journalist ana afi kwame efu ti ha be wura pa on se na so ya Monday tena da de Lumba den Monday special na kofi ndi na habe wura pa ndi yakona na Adwoa Sikapa na pamfo na beso munti kasafide ni kwaso na DLFM 106.9 mamu nyina mbo ene tia adehye give it some